Now, farmers and aspiring farmers, thank you for taking your time to tune into yet another informative edition of your program. This is Agricultural New Directions, Agribusiness in support of Vision 2030. Now, through the efforts of our government, we are looking at import substitution. We're also looking at ventures and ways in which we can reduce the import bill by also venturing in issues surrounding the dairy industry, where our farmers can participate and partake in producing milk and dairy products. Given that Zimbabwe is a youthful country, we are saying well over 67% of our population is made up of the youth. We need our protein component, our calcium for growth and development. Looking at this dairy enterprise today, we are in Beatrice, Harare South. We are coming to you from Mr. Ganye's farm, where he's going to be enlightening us on his dairy enterprise. Mr. Ganye, thank you so much for joining us today. Yeah. Yes. Thank you. Tichipinda muchirongwa chedu Mr. Ganye. Ndoti titaure nezvekanhorondo kepurazi renyu. Ndiri kuziva kuti panapa hamusi kungobatikira zvemukaka chete, zvemombe dzemukaka, mune zvimwe zvamuri kuita zvichida mukada kuintrodusa kune vakatarira kuti zvakafamba sei kuti musvike pamave panapa. Ndiri kutoona yatova a hub and industry iri kuratidza kuti pane mabasa ari kuitwa. Thank you very much. Panapa ndakatanga pana ndichipuwa purazi rine 2002 and then ndapuwa purazi rine chinhu chekutanga ndakatombotanga ndichiri mumwe zvana zvibage nei kusvikira ndaona kuti chibage chete hachina kure kwachinokuendesa. Saka ndakabva ndazofunga kuti regai ndirime fodya. Saka fodya ndakairima, asi ndakaona tine matambudziko futi ekuti chirima fodya taishaya chinhu chinobatsiridza kuti wane mari yekushandisa yakaita se-working capital. Saka ndo patakazoona kuti no, zviri nandire venture into horticulture. Ndinorima muriwo, madomasi, cabbages, everything gardening. Saka Bishop Ganye, ndichango kuti bate mbijana. Ndiri kuona kuti panapa pane investment yemombe dzemukaka ende muchiri kutoenda kumberi nazvo. Se investment zvakamira sei? Infrastructure yenyu ndiapi ma-resources amukati you have put in place to ensure kuti muri kuproduce mukaka unotoendawo pamarket. Ndiri kuziva kuti muri kutora nyaya dzanafodya dzema-vegetables, asi panyaya dzemukaka investment ne-infrastructure what you have put in place pama-breeds enyu zvakamira sei? Ya ndakambotanga ndichiita mahosteni mapiwa, asi ndakazoona kuti nekuda kwe-environment yedu mahosteni anodya chikafu chakawandisa. Saka ndakabva ndatanga kuimprova mabreeds edu ndichisanganisa ma-red den, mahosteni tichizvikanyanisa kuti muone kuchibuda mombe dzinenge dzine mumhu midiki dzisingadyiwo chikafu chakawanda, ma-cross breeds, asi achiprodusa mukaka wakawanda. So kuti panapa munogona kushamisika ndikakudza kuti average yedu is 18.6 liters per day. Muchidziona mombe idzodzidzi. Right. Vaganye tinoti tipinde panyaya dzemukaka zvichida pano vanenge vakatarira. I understand that nyaya dzemukaka kana ma-products aya anenge achida kuti munhu unge uchiproducer quality at the same time quantity. Unoda kugutsa musika uchiendesa zvinhu zvinorakidza izvo kuti zvinonzwika, zvinhu zvinodyika. Panyaya yekumaintaina quality and quantity throughout the various stages of production zvakamira sei? Muri kuzvigona sei kuti mubuditse mukaka wekuti kwamuri kunotengesa wari kuuda? Panapa tinorima silage. Tinorima silage, tinobhelawo uswa hay bales amuri kuona ari kumusoro kwayo. Tinogadzira uswa, wheat bran, maize bran. Zvizhinji zvinhu zvese tinogadzira own feed formulation pano papurazi kuti tikwanise kuwana profit. Because ukati zvese une uchitenga kureva kuti return per dollar investment yako haizobudi zvakanaka. Saka panapa tinocapitalize kunyanya nekurima zvikafu zvacho zvemombe. Zvakafanana nechibage, uswa, fodder grasses tinoita. Ndiri kuziva kuti pachikamu chatichapinda ndichange ndichitaura nemukomana, asi imimi makatarisa pataakuda kupendera chikamu chino ichi. Iko kumusika mukaka wavanoti uyu mukaka i-good quality, i-top quality. Muchitarisa nemashandiro amuri kuita ne-investment yamunoita, unenge wakaita sei muchiutarisa? Ndezvipi zviri kuda musika, ma-market expectations? Vanoda mukaka une protein content yakanaka ne-fat content yakanaka. Mukaka une ruomba rwakakwana okuti mukaka ndo zvinobhadhara. Ukaenda kwana unopuwa yatinoti isu bonus nekuda kwokunaka kwemukaka wako. Saka mafidhira unoita mombe dzako ndiwo mawanira unoitawo futi
mari and then utsanana ndo chimwe chinhu chinokurudzirwa pamukaka vanoti mabhakito aya then kozoita ma-ACCs afanana nekuti mombe kupenga kwayo nekudi ndo zvinoita kuti mukaka unake kana kufuruka. Mombe dzako dzinofanira kuve friendly, fanira zvamuri kuona idzi amuona dziri kutokunanzva idzi itotamba nemi. Yes. Tichitarisa panyaya dzeutsanana, panyaya dzemvura, panapa muri kuzvibatikira sendinoziva kuti gore rino tatakatarisana ne-El Nino induced drought, mvura ishoma, asi mimi ndo pamuri mumabasa anobva anyanyoda mvura, kukamwa kwemukaka, kuproducwa kwema-dairy products nenyaya dzemukaka zvinobva zvatofambirana. Zvakamira sei tichitarisa iwo mukaka kuti mvura, utsanana, ma-measures api amaisa panzvimbo kuti zvinhu zvinge zvichimira zvakanaka? Takawedzera mvura, takadhilisa ma-balls. Ndofunga zvinozi we have got now a total of 12 balls dzatakadhirila. Amuri kuona ati panapa twatona pivot iri kumusoro kwe pivot iyoyo inotoranwa nema-balls. Panapa hatina dam, hatina rwizi, but tikutora underground water. Okay. Ndova kutendai zvikuru Bishop Ganye nekuya pachirongwa muchitsigira mabasa ari kuitwa nevamwe varimi nevamwe vari kushuwira kupinda munyaya dzekurimwa kwemukaka, kwemombe dzemukaka. Ndoziva kuti vamwe vanenge vachitarisira kure, vamwe vachitya, asi mimi ndipo pamauya muchibva manyatsotsanangura kuti zvinoita. Ndova kutendai zvikuru nekutitendera kuuya pamusha wenyu. Tinotenda. There you heard it, viewers. We are coming to you from Beatrice, looking at commercial dairy production here in Zimbabwe. Stay tuned. Thank you, farmers, for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030. Today, we are coming to you from Ganye Farm, Harare South in Beatrice, where we are looking at commercial dairy production. Now, earlier on, before into the break, I was joined by Mr. Ganye, the owner here. Now, viewers, we encourage you to be a part of these conversations. Feel free to get in touch with you, the producer, Wazanai Manyore. It's on 0772-807-506. Alternatively, you can like our Facebook page, Agribusiness with Wazanai. Make a follow-up on this episode and more, and leave your comments and suggestions. They are most welcome to us. Our YouTube channel is Agribusiness with Wazanai. We're also now available on X, formerly known as Twitter. It's at Agribusiness 110. On LinkedIn, we have a very vibrant profile with a community that does participate in our conversations. Our LinkedIn profile is Wazanai Manyore. Now, earlier on from the break, we're looking at the investment, what Mr. Ganye here parted with to ensure that his dairy enterprise is a success. But at this point in time, I'm joined by his son, Aaron Ganye, who is hands-on when it comes to their dairy section. Aaron, ndinokutenda nekuya pachirongwa. Tinotenda. Yes, tichipinda muchirongwa Aaron, ndinoziva kuti panyaya dzemukaka, panyaya dzine chekuita nemhuka nemombe paprazi, pane nyaya dzatinotarisana nadzo dzezvirwere, zvichida mune ma-dipping schedule, mune ma-chemicals amunoshandisa kurapira mombe dzenyu. Ndiri kuona mombe dzenyu dzakachena, pane yandiri kutamba nayo panapa. Haina kana gupa, haina kana tiki, ine hutano, iriratidza kuti iri stress free, iri relaxed. Ngatitaure nenyaya dzezvirwere nenyaya dze-dipping schedule yenyu. Alright, notenda. Normally tinonyanya emphasize panyaya dze-animal health because tida kuti mombe yedu inge ine utano kuti igokwanisa kupa mukaka. So vashandi tinoencourage kuti pavanopinda everyday mudanga vanotarisa mombe dzedu dzese kuona mombe dzese dziri kufara here. Mombe kana ichifara unoiona nenzeve dzadzo dzechitamba muswe, then nekoti nechipenya here. Saka normally tinodhibhisa mombe dzedu, tinosiyanisa maschedule. Tikadhibhisa Monday, this week, next week tinochinja date. To break a life cycle then at the same time tinoshandisa futi dib ratoshandisa hatishandisa same type yedib tinoalternate kuti tikwanise kuuraya madari because madari anokonzesa zvirwere zvakawanda. Chiro chinonetsa inonzi January disease. Panapa tongoenzwa vamwe panapa isusu hatisatambochiwana because normally tinonyodila neanimal health. Mombe yese isiri kurwara tinoiseparata from dziri kurwara kwadzo isiri kurwara kwayo, then toimonitor, then teichipa ma-injection. Tinotoipa, it's a course yatinotopa kuti tikaibaya hatingoibayi tovatasiya, tinoibaya then toimonitor kuona kuti iri kurecover here. Kana isiri kurecover we monitor to diagnose the disease yacho ichi, chirwere chatiri kudhila nacho ichi ende chakonzeswa nei. Saka panapa tiri strict panyaya dze-animal health. Then pa nutrition ndo chinhu chekutanga, animal health ne-animal nutrition. We make sure kuti togadzira chikafu chedu at farm level. As you can see panapa takaimprove irrigation. Tinotoita mapastures, katambora,
tine banana grass futi as well. Tinorima panapa. Then it's time tunoita torima chibage about 60 hectares the silage. Tinogadza silage panapa. Then tinobela futi uswa wemapani. Okay. Then tobva tazoya panapa saka tine chigayo futi tikagaya uswa uya tousangasa silage. Then tinotora masese. Because masese ano increase production yemukaka. Because ano vavira. Ano entice ma taste buds or increase the appetite. Good. Saka mombe dzova dzanzwa kudachi kudya. Saka panapa chinhu chatonye emphasize inyaya na uyo animal health, animal nutrition. Zviri tuizvozvo unogona kusvika pa level raunoda. Pano zvakamira sei panyaya dzecalving rate dzenyu, muri kuzvibatira sei, muri kuzvigona sei? All right. Panapa tunoita controlled breeding. Zvazvikura ndezvokuti isusu tisino toshanda futi toita record keeping iri proper. Tisino decide bhuru rekushandisa pamombe atiri kuda. Totaza frame yamai toona kuti tingaipe bhuru ripi kuti tigokwanisa kuwana mhuru yatinoda isusu. At the same time tinoshandisa futi artificial insemination. Okay. So isusu tisino decide kuti are we going to use bull kana kuti tikushandisa AI. So zvatoita pa tine breeds Holstein, tine Jersey, tine Red Den. Holstein normally mbiri yayo ndeyekuti pamukaka wakawanda. Okay. But usina kunyanya unaka kana tichasa zve protein content nechi. Then Jersey aiti pamukaka wakawanda but ndiri pamukaka wakanaka. So at the same time tirakutraya kuti ti balance quantity ne quality. So then kwaita inonzi Red Den, it's a very good breed. Iyo inoda kutraya kubatanza zvese so pa quantity ne quality. Sasa tete zoti tikarasa ma records edu tikaona kuti mombe edu inoti pamukaka wakawanda. Teta uda kuti uchinaka. So we introduce buru rinoti pachi butterfat content. Then zvatoita we make sure kuti mombe dairy inofana kuti pagoregerega inoti pamwana. As normally we prefer female. Okay. That's why it is AI. Toshansa sex semen. Okay. Saka zvatoita zvoti pano mombe normally pagote kuti 7 months ichikamwa dzakasimba, 2 months ichizorora iri pregnant. Saka pa 2 months dziteta kuipa extra care because teta ugadza tonobereka. Okay. Ichibereka zvikuru kuti tinoipa 60 days. Haifani kuwana bhuru pa bozi inenge ichiri kuhila at the same time inenge ichiri kurwadziwa nekubereka kwainenge yaita. Then after 6 days mombe yakutodzoka futi pa heat. Then totoipa futi bhuru. Toita 7 months chikama toi dry yoita 2 months yakazorora. Painokwana 9 months yotopa futi mhuru tichingodaro. Okay. Aaron, titaure nenyaya yemanagement yenyu panapa. Ma-intervals enyu ekukama. Munozvifambisa sei nguva dzamunokama, makamira amuri kuita. Ndoziva kuti kune vamwe vanoshandisa ma-mechanized system, vamwe vachiri still in our traditional methods. Zvakamira sei panapa panyaya dzekuzokamwa kuti maakugadzira kuti uyu mukaka wakuenda kumusika? Okay. Zvatonoita panapa chekutanga tinokama ka2. Tinokama makuseni, tokama manheru. Izvi takazviita kuti mukaka wedu ubalance kuti makuseni ukaita 2 liters. Ukaita 20 liters, manheru futi mombe ita futi 20 liters. Okay. Tikatisanisa nguva zvikuru tomboti makuseni kamana 2 tozokama na 5. Mukaka yeo unosiyana ma liters awaita. Saka isu panapa mukaka waitwa makuseni ndo unobuda manheru. Okay. Now Aaron unobva waona kuti kune vakatarira vari kuona vari kuona kuti uri mukomana wechidiki. Vanobva vatonzwa ma liters auri kutaura ma 600 nene. Vanobva vatoti aiwa Aaron atonyatsoita mari. Apa tinomboita ka bit of cost benefit analysis. Chinokusvitsa ku 600 liters chi. Uri kuzvimanager sei? Okay. Ndikade ngutanga panyaya ye management yatunoita ku macows edu aya. Macows edu mombe dzikuti pamukaka. So chekuchanga chatozana chetu mukaka imvura. To make sure kuti mombe dzedu dzikuwana mvura. Then kana dzawana mvura takuchienda panyaya feeding regime. Normally mombe dzedu dzinokamwa dzifambe. Bozi padzofamba pa dzinoto waste energy. Dzinosira dziri munomu. Then pachikafu tinopa pane chikafu chatinopa kusvika mombe atilimite to ad libitum. Zvakaita semasese, silage iyoyo neuswa. Izvi zvinhu zvatori farm level, so it's very cheap kwatiri. Then toita kwa vashandi vedu takavatraina kuti vanofana kuziva kuti mombe iyi iri kurwara kana kuti mombe iyi haisi kudya sei. Tinomeka sure kuti mombe dzese dzawana zvakafanana. Then panapa hygiene, utsanana. Ndo watinotamba na because kunoenda mukaka wedu unonovhenekwa uchapa ma-bacto counts, ma-SCCs panotaswa zvakawanda. Then uzoanalyze uyu mukaka wacho kunaka kwawo wangataura kwayo kuti mvura yakawanda sei mukaka imomo, butterfat yakawanda sei, protein content yakawanda. Saka isu panapa yedu nekuda kwokuti tinoita breed improvement
mukaka wedu uri super because takabalance quantity zvese nequality. Ibvo wati bate panyaya yemastitis ndoziva kuti varimi vakawanda ndokwavanoitira malosi ikoko endoziva kuti chirwere chekuti kana chatopinda mudanga hachitorapiki dzimweni dzenguva makutonouraya motoendesa kuabattoir. So kuti tikwanise kudzivirira mastitis ichanyanya kuti netsa handitika tofana kuita good record keeping, totrace toona mombe dzine mastitis take it out handitika tosara dzinechi low risk. Then tapanyaya iyoyo yemastitis ipapo chekutanga mastitis inonyanya kukonzerwa nenyaya yekukama musingapedzi mukaka uchisirira mukaka. So panapa tine masupervisor edu tinovatraina kuti no kana munhu apedza kukama panapa toshandisa zvese maoko nemishini because hatidi kubva tabva kumaoko pane paanopinda then mushini pane pawakakoshera saka toshandisa zvese. Saka normally toti vanhu pavanenge vachikama handitika tinomeka sure kuti mombe yagezwa munyatso zviri proper, munhu wacho iye akagezawo handitika toziva taelimine utsanana tapedza then tosenda vanhu kuti kana achikama hatidi futi zamure hatidi kudzvanya stereki kana kudhonza stereki anofana kupresa zvekuti mombe inofana kutoiritetwa good. Toda kuti mombe itipe mukaka noti kuti ibude mukaka inofana kutipa mukaka inofana kutofarira kukama. Saka ipapo mombe haifani kuita stress kana chikama inofana kuregedza mukaka wobuda zvakanaka. Zvikuru izvo kuti kana akakama akapedza mukaka handitika uchazotanga kugadzirwa wamunyuwani but kana tikati susu munhu akama mukaka handitika osiya mukaka handitika ucharara urimo mukaka uya wachisiyana futi neuyu wakufanira uchikama mangwana. Saka takutanga kuwana kukora kwemukaka muzamu. Saka izvi washata zvikwati mukaka uya takutanga kuita maproblems ekuti panopera 4 days munhu iye achiita semistake iyoyo mukaka uya unokorera muzamu. Mukaka uya paunokorera muzamu it means takutanga kuita mastitis. Zamu riya munyatso inotanga kuvhara titikana uyacho yakuvhara. Why? Because mukaka wakakorera pai muzamu. Saka zhinji kacho mwana vanonoka futi kuita sei kuzviona. Saka isino mali kana kuri kuti zvazoitika but kazhinji kacho hatizvitarisiri. Teta kuchitamba nemishonga. Nemishonga yatoshandisa zvakaita se mastitis mint tinoiraba after tapedza kuita sei. First procedure kana waona mastitis yatowapo chekutanga chitanga kumeka sure mukaka wacho wese waukama wabuda wese. Then tine mishonga watoshandisa mastitis mint toraba unoita kuti zamu riya richiserera titi kana uivhure panyuwani mamuscles odzikira. Then tikaona yakanyanya stereki takutora nemishonga vana pensep short acting kuti tibatse kuti because mamuscles anenge atozvimba through kustress yanenge atoita nekugarisa kune kwaita mukaka uya then wotoona mombe yakurecover. So ndo zvimwe zvezvo atoita pamaside ndo chirwere chakanyanya chinonyonetsa vakawanda kudheri. Aiwa tinotenda. Thank you very much. On that note, we've come to the end of the second segment. We're going to go on a short commercial break. We'll be right back with this and more in the third and final segment. Stay tuned. Hello farmers and aspiring farmers, thank you for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness in support of Vision 2030. Today we are coming to you from Ganye Farm in Beatrice, Harare South, where they are undertaking commercial dairy production seriously as a business. We are having a scenario where we're talking to Mr. Ganye and also his son Aaron Ganye, which is going to be taking us to the most pertinent part of our discussion. At this point in time, I've taken the liberty of inviting Anto, who is working with Zadf as a policy officer. Anto, thank you so much for joining us today. Thank you, Adza. Yes, I spoke of a scenario that we have here. We have Mr. Ganye and his son, which takes us to what we want to look at, a proper succession plan within a commercial dairy venture. Can we talk briefly about that? Thank you, Wadza. This issue of succession planning is a critical issue that we always recommend in dairy farming. We work with farmers in order to ensure that there is that succession plan for the continuity and sustainability of dairy. So I'm actually very impressed because the Ganye family, we have worked with them from start when they were starting their dairy. And I'm also happy that they are actually following the issues that we were discussing in terms of succession planning, that they are grooming, the father is grooming the son, so that it will be a generational business that will not end at some point, but it's sustainable. It will keep going and it will keep growing.
Now, Anto, looking at issues surrounding compliance, I understand that as farmers, we are stewards of the environment before we get into business. Let us look at compliance to do with the environment, labor issues, just taking care of your dairy enterprise. Coming from an organization perspective as the Zimbabwe Association of Dairy Farmers, what are your recommendations? What are the guidelines? What are the parameters speaking to that? We advocate that farmers make sure that they promote what we call the 3 Ps, whereby we are talking about the people, the planet, which is the environment, and profitability. And like you have seen on this farm, there is so much that is being done in terms of taking care of their labor force, which include proper housing for the labor force, also safety clothing, which is critical when you're working with your employees. And there's also the issue to do with the minimum wage. They ensure that they pay them above the minimum wage so that they are compliant with the expectations of the labor market. Can you touch briefly aligning to advantages, some opportunities that come with getting into dairy production? Thank you for that, Waza. So there is greater opportunity in the dairy industry because as we stand, we are producing, this year we are expecting to produce 115 million, which is an increase from last year's 100 million production of milk. But this is still below the annual demand of milk in the country, which stands at around 137 million. So there is that gap that needs to be filled. So there is an opportunity that there is a readily available market, that when farmers produce milk, they have a readily available market for their milk. However, yes, of course, like any other sector, there are challenges that are there, but we always work towards overcoming them. We have issues to do with high cost of feed, which seriously affect competitiveness of the sector and viability, whereby we end up actually helping farmers to produce on-farm feeds so that they cut their costs. There are issues to do with power. Availability of power is a challenge. We make sure that we negotiate and advocate with our policy makers and regulators so that dairy is prioritized in terms of power supply, also in terms of green investment, that is investment in solar energy as well. Okay. Yes. Now, Anto, finally, as we close this segment, your word of advice to those who are looking to get into dairy production. We have diasporans who are looking. Sometimes they watch from YouTube and they also want to participate. As an organization, how do you assist those who want to get into the business? Okay, so that is our main role as ZADF. As we stand here at the Ganye family, we actually helped them from scratch, starting with assisting them in buying the cows and helping them in determining the right breeds when they're buying, and also development of the structures. So we are the point of call where farmers can come in and get assistance from scratch in terms of advice and also in terms of recommendation, in terms of various stakeholders to work with, be it input suppliers, the suppliers of the cows, be it the processors for the market. We are the point of point for contact. Then also, in addition, what I can say, I would want to kind of equate dairy to labor when it comes to a pregnant woman. Labor is actually painful, but it's worth it. Rewarding. It's worth it. So you know, when you're thinking dairy before you start, it seems to be, you have a lot of things involved and it seems complicated, but there are so much rewards in dairy farming. Thank you so much, Anto, for taking your time to come to us, to come to Beatrice with us here, where we're looking at commercial dairy production, which is a very unique case where we have the father working with his son, imparting knowledge as well as wealth to his son. It was a pleasure having you with us today. Thank you, Waza. From me, your host was Zanema Nyora. I'm also on Instagram. It's at Wadzi110, and the crew behind the scenes. Have yourselves a fabulous evening. Thank you for watching.